এখানে হোটেল করতে চাইছিলাম নীরমহলকে নিয়ে আমার শাশুড়ির সবে हम थे यहाँ पर हमने यहाँ तक कि सब जमीन हमारी ले लिया लूट लिया उसका हमको कोई मिला नहीं मुआवजा और আমরা সেই এডিসি এরিয়া যেটা বীর বিক্রমের কল্পনাতে 1980 তে আমরা যে রাইটের কথা বলছেন 1940 41 it was declared why did not the government of India repeal it সবটা রাজ্যের যত আইন ছিল সবটা তো রিপিল করা হয়েছে. And now these same people, just because I've not contested from their party, they're all there to point fingers at me. Just go back and see some of these YouTube videos which were spoken, by Mewar and others. They all spoke highly of me. And now suddenly, this change. Firstly, I'd like to wish everybody a very happy New Year. जैसे कि आपने सुना राजमाता ने काफ़ी आपको अपने वर्ड्स के थ्रू आपको समझाया और आई एम वॉइसिंग द सेम थिंग व्हाट शी हैज़ मेंशन्ड जस्ट लाइक टू ऐड अ फ्यू थिंग्स आई एम वेरी अनहैप्पी टू हियर अबाउट Sunil Gyodharji's comments from and hearing it from somebody who's never met me all his life and the BJP. I must tell you, since the last 1 year, they've approached me at least 3 or 4 times and asked me to contest for them. They were literally begging me to stand as their candidate. And I said no, because I've been doing social work for a very long time. People who are here in Agartala know that despite my traveling, I'm here every single month, for a few days every month, maybe, but the kind of work I do is larger than that. And I've been working as a convener for INTAC, which is the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, and as a chairperson of Northeastern Region Development Association, and as a research scholar. This is my work, and I am bound to travel to different places. That doesn't make me any less a Tripuri. Maharaja Bir Bikram did his education in Shillong, and he traveled worldwide. He stayed out for months. Did that stop him from doing anything for Tripura? What is Tripura today? It has developed only thanks to the Maharajas. And this is visible to all. So by accusing me of not being here, without even knowing me, and people like Mewar Kumar Jamatti and others, who know me very well, and just for the sake of the elections, if they can stoop down to such a level, such a low level, I'm very, very unhappy with these sort of statements. They are making a personal attack on me. Only a few months ago, when I had some programs with the government at the museum, I had organized a workshop along with the state government. I had to literally force them, that's another thing, on Tripura's heritage. Mr. Mewar and Ratan Lal Nath and everybody else, they were all praises for me. And a few months earlier, they had come to me and asked me to be their candidate. Then when I said no, they said no, but it doesn't matter. I said, see, we are a family of congressmen and I do not want any conflicts within the family. So I've been doing social work. You need any help, I'll do that. Supporters of the Congress and our allies, this will have to be reported very soon. I've spoken about it earlier. We've sent letters to the EC as well. Last night, 3 people were murdered, Chakmas. And one is very serious in a hospital. 2 days prior to that, there were firings outside some supporters' houses. 3 days ago, in the Chakma Ghat area, the IPFT supporters came and beat up 60 persons, and I filed an FIR for them. These are just examples of a few incidents that I know of. There have been several such incidents everywhere. So, I'd like the EC to take very stern action, and we need deployment of security in all these areas. Because if this goes on, the CRPF especially, because as you know, even the elections during Sumal Bhomik's, just a few days ago, there was massive rigging. CCTV cameras were damaged. People are forced to vote for the BJP and the IPFT. You know of all that. So we don't want a repeat of this thing during my elections on the 18th. So this is my message. Unfortunately, on a New Year's Day, I've had to spread and to inform you about such murders and in the name of religion and caste or culture or creed or anything or race. Till
the time the CPM came in. And now the BJP is doing far worse, I think. What are we going? I mean, they're promising a whole lot of things. We're supposed to be moving ahead, there's development and all that. But what do we see? You all are citizens of Tripura. You yourself know we are going backwards and not forward. And by choosing this moment, the elections, to pass such lowly remarks, this is not what I'd expected from them. You can ask these BJP people. Only a few months ago, they'd asked me for some old pictures, documents of Maharaja Bir Bikram, because they wanted to show it to some of their leaders who'd come to Tripura. If I was such a conniving and low kind of a person, I would not have shared it with them. I gave them all the things. I said, fine, this is a matter of education. Knowledge is to be shared. So I didn't feel a thing. I gave it to them. And they had an exhibition, a private exhibition, specially for their RSS and BJP persons who came from outside. And now these same people, just because I've not contested from their party, they're all there to point fingers at me. Just go back and see some of these YouTube videos which were spoken, by Mewar and others. They all spoke highly of me. And now suddenly, this change. And I appeal to the media. You've always been very open. I know there have been problems for the media as well. But we live in a democratic setup. We've got to be free and we should not be scared. We have to voice our opinion. General public का तो बहुत अच्छा पॉजिटिव मुझे ये न्यूज़ मिल रहा है उनसे. वो लोग बहुत खुश हैं और इसीलिए मैंने जो देखा है, जब भी हम कहीं पे जाते हैं उसी समय में मेरा अगर मीटिंग चल रहा है या प्रेसिडेंट प्रद्युत किशोर मानिक्य का चल रहा है, कुछ मीटिंग्स चल रहा है, उसी समय बीजेपी का रैली आ जाता है, ढोल बजाने लगते हैं, गाड़ी आ जाता है डिसरप्ट करने के लिए. परसों दिन भी वही हुआ. फिर एक और प्रोग्राम तो उसको जाके उन लोगों ने डिसरप्ट कर दिया. फिर अभी मारपीट में लग गए, पर अभी मर्डर्स होने लग गए हैं. तो लोगों का जो भी अच्छा वो फीलिंग्स है हमारे लिए, वो तो है. ये लोग डर रहे हैं, इसीलिए उनको डरा धमका के दे आर ट्राइंग टू पुट देम डाउन. हमारा पूर्व पुरुष ने कभी नहीं किया. हम उस वंश से आते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर को ये वीर चंद्र महाराज ने 1898 में he died. Around that time he discovered Ravi Thakur. वीर विक्रम को बोला महाराज ये सुभाष चंद्र बोस ने, ऐसा 5 राजा होता भारत में, भारत आज स्वाधीन होता. ये लोग झूठे थे. राधा किशोर मानिक्य ने दिया हुआ, बंगाली थे तो सभी भेजा इंग्लैंड में. Plants are a living thing. The first Indian scientist to go to England, and on condition नहीं बोलेगा. ये कौन सा पॉलिटिक्स है कि आप जात धर्म को लेकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं? प्रशासन आपके हाथ में है, पैसा आपके हाथ में है, करोड़ों अरबों आते. हम लोग के टाइम में क्या पैसा था? त्रिपुरा महाराजा का क्या इनकम था? 8-10 लाख रुपया. ये बहुत नीच टाइप की पॉलिटिक्स हो रही है. मेरा स्वर्ग, माय हस्बैंड, 3 times we won. He won, I won once. This is the most low type of politics. हम हिंदू हैं तो हम क्या और सब मुसलमान खराब हैं? अच्छे मुसलमान भी, हमारे तो अच्छे दोस्त भी हैं. आपका पुलिस आपके हाथ में है, आपका प्रशासन आपके हाथ में है, सभी कुछ तो आपके हाथ में है. और आप आदमी का चरित्र खराब कर रहे हैं पैसा बांट के. सबसे बड़ा काम आप उसको घूसखोर बना रहे हैं. आप कहते हैं काला पैसा नहीं चाहिए, आप काला पैसा पैदा कर रहे हैं. हम थे यहां पर, हमने यहां तक कि सब जमीन हमारी ले लिया, लूट लिया, उसका हमको कोई मिला नहीं मुआवजा. मगर हमारे महाराज को और महाराज ने हम दोनों का यह था कि जब तक हम यहाँ राजस्व दफ्तर है में हम हैं, हमारे सब कागज और कोई देखेगा, हम नहीं देखते थे. हमने एक उसका फायदा नहीं लिया. यह होता है upholding the highest moral standards. Where are your moral standards? Media should talk about moral standards. We, for example, as a family, I have been unique in Tripura or in the northeast, I would say, except for Mizoram, Manipur. We gave our state to the government of India.
for a national cause. So we cannot be anti-national. We are not going to be anti-national. We are going to make Tripura strong economically. We want jobs for the children. We want better educational facilities. And if we don't agree with one another, we are open to a debate. ডিবেট করো, তর্ক করো, কেন লজ্জা তর্ক করার জন্য? আমার পিঠের পিছনে আপনারা অনেক কিছু প্রপাগ্যান্ডা বলতে পারেন। আপনি গিয়ে যে গরিব যারা আছে, যারা নিঃসহায়, আপনি সেখানে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়ে দিয়েছেন মহাদেব বাড়িতে। আমি তো গিয়েছিলাম, আমার তো কোনো আপত্তি হয়নি কি আপনারা বীর বিক্রমের মহারাজের আপনারা এটা করেছেন, গুলি মেরে দিয়েছে। আপনারাই এসে আবার এটা তুলে দিলেন, বানিয়ে দিয়েছেন বীর বিক্রম মহারাজের একটা এয়ারপোর্ট। হু ওয়াজ হি? হি ওয়াজ সামবডি বর্ন in 1909, died very young, but he could anticipate, ভবিষ্যের চিন্তা করতে পারত। ভবিষ্যৎ দেখলো, বলল এক সময় আসবে ভারতের, এরকম সময় আসতে পারে ত্রিপুরাতে লবণও বাইরের থেকে আনতে হবে। এর জন্যে সমস্ত ভারতের ওই সময় 7টা মাত্রা এয়ারপোর্ট ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে। আর উনি ছোট্ট একটা রাজ্যের জন্যে, নিজস্ব রাজ্যের জন্যে উনি বানিয়ে দিয়েছেন। আর আমরা সেই এডিসি এরিয়া, যেটা বীর বিক্রমের কল্পনাতে 1980-তে আপনারা যে রাইটের কথা বলছেন, 1941 it was declared. Why did not the government of India repeal it? সবটা রাজ্যের যত আইন ছিল সবটা তো রিপিল করা হয়েছে। আপনি আসলে শিক্ষিত লোককে দেখেন, ইউনিভার্সিটিকে দেখেন, পলিটিশিয়ানসকে দেখেন, and let there be a debate. Why point fingers? এটাতে কি বোঝা যায় কি আপনার শিক্ষা বড় সীমিত ছিল, শুধু ঘৃণার পলিটিক্স। কি করে আমরা ভুলতে পারি কি আমরা ত্রিপুরাতে এত বড় এলাকা ছিল, পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আপনার একটা বিশেষ রিলেশনশিপ ছিল। আর আপনারা দাঙ্গার কথা বলছেন কি প্রদ্যুৎ বিক্রম এখন দাঙ্গা করাবেন 1980 দাঙ্গার মতন। হাউ ডু আই নট নো হি ইজ দ্য হোম মিনিস্টার, হি উইল স্টার্ট ইট। আই ব্লেম হিম ফর মেকিং সাচ আ স্টেটমেন্ট। নিপেন বাবু আর ওনার মধ্যে কি তফাৎ আছে? How can he talk like that in between during the elections? The Chief Election Commissioner should stop him, and we should see to it that the elections are not held under his leadership. তো আমরা সেই ফ্যামিলি থেকে এসেছি যেখানে আমরা মানুষকে লুটে পুটে খাবো না। এত লজ্জা আছে, সংকোচ আছে। আমি যেখানে থাকি না কেন, কলকাতা, শিলং, যেখানে থাকি, আমার বুকটা তো আপনার জন্যেই আছে। এত লজ্জা তো আছে কি আমি যদি আজকে মানুষকে ঠগাবো। আমার যতগুলি প্রশ্ন, অনেক এরকম প্রশ্ন আছে যেটা আমি গভর্নমেন্টকে দিয়ে করেছিলাম, which I don't think it was the right time for me to publish it. আমি সিকিউরিটি, আমি তো হোম কমিটির সঙ্গে 5 বছর ছিলাম, 5 years, and I made very important questions for the government of India. At that time the Congress was there and UPA was there. I don't say, but যেমন আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম, you all don't want to hear, the public also doesn't want to. রাজনৈতিক কারণ হোক না কেন, সোশ্যাল কারণে আছে, অনেকরা কথা বলে না। বাট ইন পলিটিক্স diplomacy is there, there is secrecy. So I have not made my letters public. But if it is allowed, if I get the permission, I will definitely make. Because Tripura had an inner line
restricted area permit. এই যে বিপ্লব বাবু বলছেন, উনি জানেন কি ত্রিপুরাতে ইনার এটা ছিল রিস্ট্রিক্টেড এরিয়া পারমিট ছিল। আমরা এখানে হোটেল করতে চাইছিলাম নীরমহলকে নিয়ে আমার শাশুড়ির সবে মহারাজ 1977 পর্যন্ত। We wanted to make Ujjanta Palace. We didn't want to sell or give it away. But no, because permission had to come from the Home Ministry, Government of India. In West Bengal, we used to get permission, then somebody could come here. Same thing for Nagaland and for other areas.